Amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa Television ya Kameme TV ni miarahuko miega ya tariki 5 mweri ni wa Dithemba mwaka wa 2023. Ndirehoka ati muthenya waku ni mwega muno makiria. Ni ihinda ria mohoro maitu ma thaa 7 mohoro Gitau tukumenyithia mamwe ma maria turathii na mbere tukirumanagirira namo muthenya wa umuthi. Ni njitagwo kuria wa gicimo na tugukorwo tugiteithania na wagaki wa muthoni uria ni mwathiriri na njira ya ciiko gukihana atia. Tukiambĩrĩria igoti rinene ria Eldoret ni rirugamitie gukinyanirio kana kurutithio wira kwa mutaratara na uria waheanirwo ni ministry ya ugitiri wa thĩinĩ kuhitukira ruhonge rwa kuramata kambuni cia arangĩri kĩũmbe guku bũrũri-inĩ. Kurugamio guku gukite thutha wa kiama gia kambuni cia arangĩri kĩũmbe kia North Rift Private Security Firms kuhanda cira igoti-inĩ makiregana na mutaratara uyu uria maugite ati muingi oro ndumwe na kambuni ici rwakuruhanĩtio thĩinĩ wa ndeto ĩno. Oho ni maugite ati ruhonge ruru rwa kuramata kambuni cia arangĩri kĩũmbe kuria ningi kuhitukira mutaratara uyu mendekithĩtie o mũrangĩri akarĩhagwo ciringi 30,000. Kuna international securities na kuna wale ambaye upcoming ambaye ni locals kama sisi. So hiyo pesa, ile amount ambayo imewekwa, ile figures imewekwa kupeana one security guard. Hata kuna mtu amepewa na client yake kama ni 30,000. Hata client hawajaye kutupatia hiyo pesa. Ministry of Interior is thoroughly violating, or probably they want to take these people off the business. Which Kenyan can pay 100,000 now for a security officer? Honestly, because if you employ one security officer, you will be charged by the level for overworking the same guy. You need two security officers, so it's amount to 30, that is 60,000 plus operation, likely another 90,000. Who is willing to produce 90,000? Even getting 100 bob in this country is a problem now, so we'll be paying the 100,000 now. Tuthie na mbere na ikari gicigo kia ubunge kia mbere ya rugongo ni magunikite na miti ya kimerera iri ta njira ya kuhurana na ucenjia wa riera. Miti ino heanitwo ni gikundi gia Fair Climate Network na kiria gitanyite kuheana miti milioni 1 muthemba wa mukau iri ta njira imwe ya kunyitanira na thirikari ya Kenya ari kuhanda miti bilioni 15 kungigakinya mwaka wa 2023. Kaunti cia Embu, Taita Taveta na Kitui nĩ cihutagio na njĩra nene nĩ wagi wa mbura, na kwa ihinda rĩrĩ aikari nĩ magũmĩirwo nĩ ũcenjia wa rĩera na njĩra nene. Nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ, gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩũĩkaine ta Fair Climate Network nĩ kĩrugũrĩtie ũheani wa mĩtĩ ya kĩmerera ĩrĩa ĩkũraga icigo iria cigũmagĩrwo nĩ wagi wa mbura. Ĩyo nĩyo yatũtethererie mwaka mũthiru gũtũrĩ na andũ 1,216 thĩinĩ wa Mbere North. Marumitwe thĩinĩ wa sublocation cionthe cia Mbere North, wa sublocation yekiumaga atumia 25 na arume 30. Mũmbunge wa Mbere ya Rugongo Joyfrey Ruku oigĩte Fair Climate Network gatagatĩ ga ikundi ingĩ citarĩ cia gĩthirikari na ithiĩte na mbere na gũteithĩrĩria aikari kũgathĩka mĩtaratara ya kũhũrana na ũcenjia wa rĩera makĩria ũhandi-inĩ wa mĩtĩ. Na hiyo Nature Conservancy NGO ikasema itatufadhili na imetufadhili kwa kiwango ya $100,000 ambayo yake itaenda yote katika kupanda miti ya meri ya Fokenzi ya mamukao. Joab Ngai, afithaa kuma Fair Climate Network, oigĩte itanya rĩao nĩ kũhe aikari mĩtĩ milioni 1 mũthemba wa mukao ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mabarothi a marĩa matũrigicĩirie. Turenda success rate at least ĩkorwo 90% ya mikao nĩguo mbia iria cia mwisho bilioni 3.5 igakorwo nĩ mbia cio kweri igoka mivuko ri andu thiini wa Mbere North. Nituthikaniritie muthe wa ira mĩtĩ 12,000 nĩ irahandirwo kuhitukira ikundi cia atumia na athuri aria matambũrĩkanĩte ta mabarothi a maria matũrigicĩirie. Mũbango ũrĩa ũgũtambio wadi-inĩ ciothe, o wadi ĩkĩheo mĩtĩ 20,000. Hapa Ndawa tutakuwa na miti ya meri ya Fokenzi 20,000 na pia pale Vurore 20,000 na pia Mumenje itakuwa pia 20,000. Nurseries zitakuwa 5 kwa kila sublocation. 5 kwa kila sublocation ambazo zitapanda hiyo mbegu ya mukao, ili ikifika mwezi ya 4 tutakuwa tumeweza kupanda mbegu ya mukao ambayo ni milioni 1. Ripotera Kameme TV, Gitau wa Wajiko.
Tũgĩthiĩ na mbere, mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kura ya El Nino nĩ icũngĩrĩirie hathara nene mũno makĩria na namba ya bamĩrĩ iria cithamĩtio mĩciĩ yao cigĩkinya 18,000 kũrĩa kaunti-inĩ ya Isiolo, nakuo kũrĩa kaunti-inĩ ya Samburu bamĩrĩ 15,000 nĩo mahamũrithĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao. Mogwati mangĩ marĩa marehetwo nĩ mbura ĩno nĩ wagi wa irio cia kũrĩa, maĩ matheru ma kũnyua, ũndũ ũmwe na mĩrimũ mĩingĩ na ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ maĩ ma gĩko ta kũharwo gatema, oro ũndũ ũmwe na mũrimũ wa malaria gũthiĩ na mbere ũkĩongererekaga. O ũrĩa mbura ya El Nino ĩrathiĩ na mbere na kura, noguo bamĩrĩ nyingĩ irahutio na njĩra nene, aingĩ rĩu magĩtigwo matarĩ mĩciĩ, irio ona nginyagia kwĩhumba thutha wa indo ciao gũthererio nĩ maĩ. Kaunti-inĩ ya Isiolo, namba ya bamĩrĩ iria ithamĩtio mĩciĩ-inĩ yao nĩ mbura ĩrathiĩ yongererekete, kuona rĩu ĩrũgamĩire 18,000, rĩu aikari makĩhoya thirikari yongerere ũteithio kuona namba ya arĩa mahutĩtio nĩ yongererekete. Kuona watu vile watu nakaa, hata luka anataka kupikia ngoma ngine ile ya kufurahisha. Chakula gani kama hii sasa? Chakula hii itakula siku mbili, leo na kesho naisha, na hakuna nguvu akaenda tena kitafuta ngine. Tika manyumba saa hii maji imekuwa inatoka, hatujui hata inafunjika wapi. Madamu zinafunjika, maji mto inafunjika, inakuja inatufikia ndani ya manyumba. Marĩ mĩhang'o-inĩ ya kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ gĩkundi kĩa Action Aid ũnyitanĩri-inĩ na kaunti ya Isiolo, aikari a matũũra maya maugĩte matigĩtwo makĩhonia mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ maĩ ma gĩko ta kũharwo gatema, aingĩ nao makanyitwo nĩ malaria, ng'aragu nayo ĩgĩthiĩ ĩhĩrĩire kuona barabara itiragereka gũthiĩ thoko na irio iria ciĩ mĩgũnda nĩ ithũkĩtio nĩ mbura. Wale ambao umeathirika ni karibu wengi. Tumesikia katika zile hesabu ambazo zinatoka katika Red Cross, Meteorological Department na NDMA ni kwamba there are almost 3,000. Hii area pekee Ngaremara tulipoenda juzi ilikuwa 1,000. Kũringana na munini wa chifu wa itũra rĩa Kiwanja rĩrĩa rĩrĩ wadi-inĩ ya Ngaremara, William Matet, augĩte aikari a matũũra maya matikoretwo magĩkinyĩrwo nĩ ũteithio ta matũũra marĩa mangĩ, nake abithaa wa tabarĩra cia mwanya Isiolo akĩũria Kenya mathiĩ na mbere na kwĩgitĩra nĩguo gwĩthema hathara ya mũihũro. Siku mbili ambayo kujanyesha mvua, watu wameanza kuja ndani kufagia manyumba, lakini wakiona mawingu wanakuwa na hofu sana. Mpaka hata mbuzi boma za mbuzi zinajaa maji, watoto wa mbuzi zinakufa. So hii mvua iko na maji mingi na hii maji yote inatoka upande wa Meru. Mvua ilinyesha, ilishukua manyumba ya kina mama, ilishukua kuna hata ng'ombe zimeshukua, hata watu zimeshukua, na bado tunahitaji msaada mingi. Kaunti-inĩ ya Samburu, makĩria ma bamĩrĩ 15,000 itigĩtwo itarĩ na ũikaro kũrũmĩrĩra mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kura, aikari rĩu makĩhinyĩrĩrio gũthama kũrĩa kũrĩ na ũgwati wa mũiyũro makĩria. Wale ambao wanatuelimisha kupitia hali ya anga wanasema mvua bado itazidi kunyesha, na tunazidi kuhamasisha watu wetu ya kwamba wakuwe waangalifu, waweze kutoka zile sehemu ambazo ni za chini ambao wanaweza kusombwa na maji, waweze kwenda katika zile eneo salama ili tusiweze kupoteza maisha hata moja. So far in the county we have around 6 cases, and 6 cases of death is not a simple thing. So I urge all the residents of the county to take care and also to take part in this mission of reducing the number of risk and losses in the county. Atongoria kaunti-inĩ ĩno nĩ morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ harĩ gũteithĩrĩria bamĩrĩ iria cihutĩtio nĩ hathara ya mũiyũro ũyũ wa mbura. Ngĩribotera Kameme TV, Gitau wa irĩma wa Mũthũi. Na tuthiĩ na mbere, thutha wa mũtaratara wa gĩthomo gĩa 844 ũrĩkĩtie gũtirihwo thĩinĩ wa mathukuru ma mũthingi, arutani arĩa marathomithia marĩ ta intern thĩinĩ wa irathi cia JSS kũrĩa kaunti-inĩ ya Makueni nĩ maugĩte atĩ matikwerũhia kandarathi yao nginyagia kamĩtĩ ya kwandĩka arutani gũkũ bũrũri-inĩ ĩkorwo ĩkĩmacenjeria kandarathi ciao. Arutani aya maugĩte atĩ nĩ mararĩhwo mbeca nini mũno na matingĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra marĩa hinyĩrĩrĩku na ngarama ya mũtũrĩre rĩrĩ ĩthiĩte na mbere na kwambatĩra. Arutani a irathi cia junior secondary kaunti-inĩ ya Makueni moigĩte matikwerũhia kandarathi ciao werũ angĩkorwo kamĩtĩ ya kwandĩka arutani ndĩkũmaiganania na arutani arĩa angĩ mĩrĩhĩre-inĩ ya mĩcara. The TSC, where we were promised that we'll be paid 20,000 as a stipend for the teaching in the JSS. Then later on we came to realize that the government has taxed us. It has deducted us
At the end of the day, we go home with 17,000. Arutani aya nĩ mendekithĩtie mathomo ma junior secondary gũthamirio mathukuru-inĩ ma secondary nĩguo kũnyihia thĩna ũrĩa ũrĩ ho wa kĩgĩna gĩa kũigana mũtaratara-inĩ wa gĩthomo gĩa CBC. This JSS thing should not be in primary schools. They should be moved to secondary schools. Moved to secondary schools. Simply because in primary schools there are no facilities. Marĩ mũrũrũngano-inĩ kaunti-inĩ ya Makueni, arutani aya maugĩte makoretwo na ihinda iritũ magĩthomithia amu marahũthĩra mathukuru marĩa makuhĩrĩirie ma secondary mathomo-inĩ mamwe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte manyũrũrio na kũhe ciana cia junior secondary ihinda iritũ rĩa gũthoma. We don't have people to consult. Yes. When we go to secondary schools, we have our mentors there. There are labs, and we are going to teach well because there will be team teaching. Mwandiki munene wa kĩama gĩa KUPPET kaunti-inĩ ya Makueni Justus Kimeu oigĩte arutwo nĩ mekũhutio na njĩra nene, akĩũria thirikari kũheana mbeca cia kũigana thukuru-inĩ cia mũthingi nĩguo mahote kwandĩka arutani aya. Calling our members of parliament, kindly go back to parliament, institute a supplementary budget, allocate this money, and let our teachers be confirmed on permanent and pensionable terms. Giri Fotera, Kameme TV, Gitau Nyambura wa Kiruba. Na tũgĩthiĩ na mbere mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto no athiĩte na mbere na icera rĩake kũrĩa bũrũri-inĩ wa India na kũrĩa agĩte na gĩikaro na mũtongoria wa bũrũri ũcio ũrĩa oĩkaine ta Draupadi Murmu oro ũndũ ũmwe na Prime Minister wa India Narendra Modi. Ruto augĩte atĩ nĩ maratanya gwĩkĩranĩra ngirimiti ciĩgiĩ ũrĩmi, ũthondeki wa ndawa cia ũrigitani wa andũ na ningĩ na mahiũ oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu. I have come to India this time round at the invitation of Madam President and my good friend the Prime Minister. And my expectation is that we need to consolidate the relationship between Kenya and India. We are looking at how we can create partnership in the space of rural development, especially agriculture. We'll be looking at a space of how we can share in manufacture of vaccines, both for animal and human. We're looking at what we can do about genomics. We will be signing an agreement on also the digital space. We have a lot to learn from this great country, especially in the digital space. We have already, I did send from Kenya our Ministry of ICT to pick up lessons on digital ID, digitizing government services, leveraging on the enabler nature of technology in providing government service, which India has done very well. We will be signing an MOU in that space. We will also be looking at the areas of business, what we can do to enhance the business relationship between our two countries. I share a lot in common with the Prime Minister of India on what we need to do, especially those of us from the Global South, on matters to do with the reform of the international financial architecture to make it much more fit for purpose and to ensure that it serves everybody equally and in a balanced and democratized manner. And a lot of other things that we will be discussing this afternoon and this morning with the government of India. Tukiuma India, ngombo cia kĩgĩna kĩa Hustler Fund nĩ ciongererekete rĩu kuma ciringi bilioni 39.5 kiumia kĩhĩtũku nginyagia ciringi bilioni 41 ũmũthĩ, na kũrĩa makĩria ma Akenya milioni 22 moete ngombo ici kuma rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩarugũririo mwaka ũmwe mũhĩtũku. Mamokĩte rĩrĩ rũhonge rũrĩa rũrũmbũyanagia na ahũri a biacara nini SMEs rwĩranĩire kũrugũria mũbango wa kĩgĩna kĩa SMEs na kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria ahũri a biacara aya na njĩra ya
kuheo ngombo cia gukuria na kwandandura biacara ciao. Akenya no mathiete na mbere na kuoya ngombo cia kigina kia Hustler Fund kuria namba ya aria moete ngombo kuhitukira kigina giki yongererekete kuma andu milioni 19 kiumia kihituku na gukinyiria Akenya milioni 22 umuthi kuma riria kigina giki kiaruguririo mwaka muhituku. Gukinyaniria na riu kigina kia Hustler Fund kiheanite ngombo ya makiria ma ciringi bilioni 41, ngombo ici kiongerereka kuma kiumia kihituku kuria kiaheanite ngombo ya ciringi bilioni 39.5. This so that we can give Kenyans that key to access more opportunities within the MSME ecosystem. And then the MSME ecosystem has both the private sector and also has got the government agencies. Kurigana na mwandiki mukaruro honge-ini rwa kurumbuia ahuri biacara nini MSMEs Susan Auma, na baya Kenya aria maroya ngombo ici ni rathie na mbere yongererekete oro muthenya, kona ahuri biacara niho marateithikira gutwarithia na mbere biacara ciao. It's our responsibility to make sure that every Kenya is economically engaged. You are doing something. Whichever work you're doing can give you put food on the table. Maya mokite riri ruhonge ruru rwaniriire kwambika mubango wa kigina kia ahuri biacara nini kiria kiri maheaga ngombo cia makiria ma ciringi milioni 1 ikereka-ini ria mbere niguo kwandandura biacara ciao. We'll have teams now that will now critically start working on the framework, and we will then consult our leadership at the national level, His Excellency the President and the Council of Governors, and I'm sure what will be remaining is implementation that can begin immediately. Oho ni amenereirie uria ahuri biacara miariro makoretwo makiagagio ni maabitha kanju muno kaunti-ini ya Nairobi, kuria augite ni mambiriirie kugia na miario ya uiguano gatagati ga thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na ahuri biacara aya. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Tuthie nginya kuria Nyandarua kuria maabitha aria mamuritwo gukorwo magitungata thiini wa bodi cia muthubarite tu thiini wa kaunti ya Nyandarua mathingatitwo gukorwo makiruta wira na wigiriki na oro undu umwe na waragania niguo gukinyaniria kioneki gia thirikari ya kaunti no gia gukinyiria motungata mega kuri muingi. Atongoria hamwe na muingi makiaria hingo ya igongo na ria kwehitithio kwa maabitha 21 maugite ati mari na mwihoko munene mathina mamwe maria makoretwo mamagumeire thiini wa mithubarite tiganite ni megukorwo makimurikwo. Aya ni maabitha 21 aria mararire mihitwa ya gutungata bodi-ini ya mithubarite tu kaunti-ini ya Nyandarua mwaria thutha wa mwaria hakiranira wihokeku wake wira-ini uyu. Maabitha ya mahetwo wira ni thirikari ya Nyandarua riri thirikari ino ikoretwo na mutaratara wa gubanga na gutabarira maundu matiganite megie utheru na utheremu wa tauni ici. Turario na municipality imwe etagwo Ol Kalau, na thutha wa governor witu na county assembly kuruta wira hamwe turagia na municipality ingi igiri, imwe etagwo ya engineer nayo gitagwo ya Mairoinya. Governor Kiarie Badirisha oigite maabitha ya meguteithia gukuhiriria motungata ngurani ma thirikari kuri muingi wa tauni cia engineer Ol Kalau na Mairoinya. Twahota gutwara utungata hakuhi nao wa guthambia tauni icio, wa gutheria tauni icio, kubanga uhoro wa ukui, kubanga uhoro wa urigitani, kubanga uhoro wa thoko. Kaunti ino ikoretwo egomeirwo ni thina munene wa uramati wa giko kuma tauni-ini ngurani na riu maabitha aya nio mehokeirwo gutabarira mitaratara ya ungania wa giko giki na kugacirithia utheru hamwe na kumatha mbeca makiria cia gukoria mithubari ino. Ni kuri uhoro ukoretwo githumbura bururi uyu witu wa Kenya na to bururi wa Kenya nginya nja ya bururi wetagwo wa waste management gute giko either storage kana care liquid, na bodi ino ina wigiririki wa ku make sure ati takataka iria cikoragwo matauni-ini maitu ni ciehera na tauni itu ni ya thera. MCA bunge-ini ya kaunti ino na makiria aria mari thiini wa mithubari ino ni matugiritie ikinya riri ni undu maabitha aya ni mekumateithia gukinyaniria tabarira itiganite cia ukoria. Mithubari iyo turenda ikorwo igithie na mbere ituike tauni ituike nene, okorwo ni drainage ithondekwo wega, okorwo ni beautification tauni cithakale na ciagire. Maabitha amwe aria twaraniirie nao ni matariirie wiheani wao wira-ini uria mathukeirwo. Mwaka uyu ungi ugiuka tuguthie riu marathon
kuruta mawira maria tukoretwo tukibanga in the CIDP, in the municipal plans, na riu ona twina process ya kulauncha isude ya Olkarau, na nituramenya ona mairo inya na engineer nituguthondeka plan yao nigetha mahote ku implement maundu maria me mbere itu. Handu-ini ya Kameme TV kaunti-ini ya Nyandarua ni Gitau Francis Mwangi wa Wawira. Tuthie kwa mwanginya kuria kaunti-ini ya Nyeri na kuria mbeu njithe kuma mwena wa Kabaruki ni kaunti-ini ya Nyeri ni magunikite na mathomo megi uria mangithemana na unyui wa njoi cia ibango ro ndumwe na ndawa cia kurebia. Kuringana na ataaramu a mathomo maya maugite ati thengia wao gukorwo makimahe mathomo megie uria mangithemana na mitugo eno no mamathomithitie njira iria mangihuthira kwirigiriria na unyui wa njohi utari kihariro. Itura ria Kimahuri kieni kaunti-ini ya Nyeri mbeu njithi makiria ma 500 ni maracokaniririo na guthomithio njira itiganite iria mangihuthira niguo gwithemana na unyui wa njohi na uhuthiri wa ndawa cia kurebia. Ataaramu makiuga maratabania mathomo maya kuna rutha rwa Dithemba ni runene na no mekore makiingirania na maundu ma kwĩitanga. This time tabia ici cia drugs iratuma nginya andu merute mitugo miuru me engaged into drugs muno na kiria gitumite ayuthi aingi mahote kwaga kwimenya. Athomi ahuri biacara na ateti kuma itura-ini riu maugite mathomo ta maya ni maguteithiriria mbeu njithi kwaga kwĩingirania na ikundi njuru matura-ini iria ingiharagania miturire yao. No nyende kwira makanitha magoka nigetha tukanyitanira, mabengi magoka tukanyitanira tondu bengi igakurio ni anake. Mundu utaingirite into drugs never start, ndukananjiririe. Ona wahenererio ni murata, ikire in your mind, never start. Amwe arutwo aria magunikite na mathomo maya ni meranĩire guthomithia aruna ao matura-ini niguo matikeingiranie na mitugo itari miega. Na githomo giki ni gitukenetie muno ni tondu tuhotete guthomithio uria tungihota kuma maundu-ini maruta maundu ma drugs. Atongoria kuma mwena ucio ni moritio gutabanagia mathomo ta maya mahinda kwa mahinda niguo guthara mbeu njithi kuma unyui-ini wa njohi na uhuthiri wa ndawa cia kurebia. Na tumenye kiria kiracungirira aria aingi na uria tungihoya thirikari ni mahote matwethere mawira at least tutige gukorwo twi aingi. Tondu amathurire ni matwire maundu ungikorwo hari undu mangituteithiriria ndodo ukorwo nginya haitu hena polytechnic no ndiuta wira. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi. Kuma Nyeri Akenya aria maragura nyumba na migunda riu ni mekireire gwika uthuthuria mukinyaneru mbere ya kurihira indo ici namba ya aria riu maramatha maratathi ma bata kuma wabici-ini cia migunda mbere ya kurihira mbeca ciao ikiongerereka riu. Undu uyu ukinyaneire na ni thutha wa kuongerereka kwa umomori na uria ukoretwo kwa ica ikuhi uria ucungireirio ni uguri wa migunda itakinyaneirie na iria tari na maratathi maria magirire. Thutha wa umomori uria ukoretwo ucungiriirio ni Akenya kugura migunda kuma kuri kambuni itakinyaniirie kuria mendagirio migunda itari maratathi makinyaniru. Riu Akenya ni magwetetwo gwikirira uthurimi wa migunda na nyumba iria maragura kwitukira wabici cia migunda. Hindi ya ukungwiri wa miaka 5 ya uruti wa wira kambuni ya wendia wa migunda ya Next Level mwena wa Syokimau kaunti ya Machakos muikariri giti wa ngwataniro ya kambuni cia wendia wa migunda Kenywa Wairatu ni atariirie gucenjia kwa Akenya hari mutugo wao wa guthurima migunda iria maragura. Ignorance is not a defense. Many people engage to buying land when they know the land has some issues. They just ignore and say things will turn to be okay. Trust is everything in real estate. Real estate companies have to put themselves in a way that they are trustable or trustworthy to their buyers. Umomori wa manyumba ica ikuhe mwena wa Thiriva ni umwe wa maundu maria matumite Akenya mekunye gutu Kenywa kiuga gwikirira uthurimi na ukinyaniru wa migunda ni undu ungiteithiriria Akenya ingi gwithemana na hathara. And the first due diligence that you do is to know the history of the land. Know the land that you are buying, who was the owner, where did it came from. And when you know the history, even the neighbors know, before even you do go to the government, even the neighbors who are surrounding there, they know the owner of the land. Tukishirikiana na makampuni kama hayo, wananchi wa hii area, na pia investors, na pia wenye ambao wanapendeza kuishi pande wataweza kutembea
na kupata makao. Wabici cia mĩgũnda ikahoywo kwagĩrithia ũruti wacio wa wĩra nĩguo kũhe mweke ya Kenya ingĩ kũgunĩka na motungata maya, ũndũ ũrĩa ũkoima mweke tũrĩa nĩme. An error can happen along the way, but anybody who is a member cannot deceive you, because if there is a mistake, he will know how to come out from that. But those who deceive Kenyans cannot register with us. That's why we tell Kenyans, be aware. Kuna ngarama ya mũtũrĩre nĩ ũndũ ũhutĩtie ya Kenya ingĩ, onaruo rũhonge rũrũ rũkagwĩtwo gũkorwo rũhutĩtio na njĩra nene ũigithia ũgĩthiĩ thĩ. Rising cost of living that has reduced the disposable incomes of many Kenyans who would otherwise have bought a plot or bought a home. This is something that we would want the government to intervene in. Rely to Kenyans. So if they don't get money, we also face the same challenge. So what I would like to tell the government, it is good they check how they can do with the cost of living. Handũ-inĩ ya Kameme TV retorako ni Mbataro wa Mwangi. Na riboti yo mũrũri wa Kameme TV nĩyo gũtũithĩranĩria mohoro Gitau mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Nĩ ngũkwendekithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra, na angĩkorwo nĩ ũgũcokaga mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, thiĩ na warĩma ũrĩme gũkumia. Njĩtagwo Gĩcimũ tuma na wagaki, ũgĩe na ihinda rĩega. Kameme TV.